Hi guys, very good morning. So friends and family எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். I am fine here. ஒரு சர்ப்ரைஸ் விசிட் லைக் ஆஃப்ரிக்கா ட்வின் டெலிவரி பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதோட ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ்க்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கான vlog இது. So my dear friend Mr. Vardhan, friend, brother, everyone சொல்லலாம், he's coming all the way from Pondicherry to get it serviced. ஏன்னா தமிழ்நாட்டிலே சென்னை டாப் லைன் மட்டும்தான் சர்வீஸ் சென்டர். என்ன கெஸ் பண்ணுறீங்க ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் பில் வரும் அப்படிங்கிறது? Until something accessories add பண்ணலன்னா only the service maybe for engine oil, wash, whatever it is, அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா I don't think எவ்வளோ வரும்னு நினைக்கிறீங்க? கெஸ் பண்ணலாமா? So my guess is under 4,000 rupees. நான் ஃபோன் பேசிகிட்டே வாங்க, நான் டெய்லி அப்சர்வேஷன் ஒரு வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன். இஸ் மை recommended, suggested by my brother, my friend. So let's see. It's not a bad idea, I know, definitely. பாலை கிளம்பிடலாம், ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம். அங்கே டிராஃபிக் ஆகிடுச்சுன்னா ப்ராப்ளம் ஆகிடும். ஆகாது, பட் இருந்தாலும் இந்த கிண்டி அங்கேருந்து கொஞ்சம் டிராஃபிக் ஆகிறதுக்கு ஆஃப்ரிக்கா ட்வின் சர்வீஸ் பண்ண டீமே வந்துருக்கு. வண்டி வாங்கினது ஒரு ஆளாக தான் அந்த டீம்